सर्वेभ्यो नमस्काराः। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे 18 पाठः। नवेम्बर् मासस्य प्रथमः दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। आदौ अष्टाध्यायी पारायणम्. Any volunteers? You have to read out the first 40 sutras and then I'll teach the next 35. Chadagopanji? Yeah. Shall I? Please start. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्यमेश्वर कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। आ ये उन् ऋल ये ओं ऐ औच् आयवरट् लन् ञमनननं जभन् गडदश् अबग कपचटतचटतौ कपै शस सर हल इति महेश्वर प्रत्याहार सूत्राणि। अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः वृद्धिरादैश्च अदेन् गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलो आर्धधातुके ङिति च दीधीवे वीठाम् अलोनन्तरा संयोगः मुखनासिका वचनोनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाचलौ ईदूरे द्विवचनं प्रगृह्यम् अथ सोमात् छे निपातये काजनां वो सम्बुद्धौ साफल्यस्येतावनाश्ये पुनः ईदूतौ च सप्तम्यर्थे भगवता आद्यन्तवदेकस्मिन् तरप्तमपौगः बहुगणवतुदति संख्या स्नान्ता षट् दति च तत्प्रवतो निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषाजसि प्रथमचर्मतयाल्पार्धः कतिपयनेमाश्च पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् समज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरम् बहिर्योगोपसंज्ञानयोः स्वरादिनिपातमव्ययम् तद्दिदश्च सर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः वातोऽसुन्कसुनः अव्ययी भावश्च अव्ययी भावश्च द्विवारम् षि सर्वनामस्थानम् सुडनपुंसकस्य न वेति विभाषा इग्यणः सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः ए च इग् ह्रस्वादेशे षष्ठी स्थाने योगा
षष्ठी स्थाने योग षष्ठी स्थाने योग स्थानेन्तरतमः 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 उरण्रपरः पुरण्रपरः पुरण्रपरः अलोन्त्यस्य 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 ङिच्च 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 आदेः परस्य आदेः परस्य आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य स्थानिवदादेशो नल्विधौ स्थानिवदादेशो नल्विधौ स्थानिवदादेशो नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्तद्विर्वचन न पदान्तद्विर्वचन न पदान्तद्विर्वचन वरे यलोप वरेयलोप वरेयलोप स्वरसवर्णानुस्वार 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 दीर्घजश्चर्विधिषु दीर्घजश्चर्विदिषु दीर्घजश्चर्विदिषु द्विर्वचनेचि 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 अदर्शनं लोपः आदर्शनं लोपः आदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् न लुमताङ्गस्य न लुमुताङ्गस्य न लुमुताङ्गस्य अचोन्त्यादिटि अचोन्त्यादिति अचोन्त्यादिति अलोन्त्यात् पूर्व उपधा अलोन्त्यात् पूर्व उपधा अलोन्त्यात् पूर्व उपधा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य 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 स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः तपरस्तत्कालस्य तपरस्तत्कालस्य आदिरन्त्येन सहेता आदिरन्त्येन सहेता आदिरन्त्येन सहेता येन विधिस्तदन्तस्य येन विधिस्तदन्तस्य वृद्धिर्यस्याचाम् वृद्धिर्यस्याच आदिस्तद्वृद्धम् आदिस्तद्वृद्धम् त्यदादीनि च यदादीनि च एङ् प्राचां देशे येन प्राचां देशे वृद्धिराद्यन्तवद् वृद्धिराद्यन्तवत् अव्ययीभावः अव्ययीभावः प्रत्ययस्य लुक् 15 प्रत्ययस्य लुक् 15 इति प्रथमः पादः पादः इति प्रथमः पादः काङ्कुटादिभ्योऽन्यनिन्यत् काङ्कुटादिभ्योऽन्यत्
अस्तु धन्यवादाः धन्यवादः। हलन्त पुल्लिंग प्रकरणे युष्मत् अस्मत् शब्दयोः प्रक्रिया यथा मया उक्तं पूर्वं युष्मद् अस्मद् इत्येतयोः समाना प्रक्रिया both of them have the same prakriya always, so we take them together. युष्मद् अस्मद् इति उभयोः प्रक्रिया एकदैव अधीयते. So my advice is, I mean, the part is pretty big, dealing with Yushmad and Asmad, and there are both the Prakriya part of it and the Shastrartha part of it. So treat it separately. I mean, Dikshita gives them together. He takes a sutra and then he discusses about the sutra and then he goes on to the next and so on. But keep the Prakriya part separate, because the Prakriya part itself is a bit long to remember, because as I said, for each almost every form there is a different sutra. Keep that separate and keep the theory part separate. Both of them are important, but I mean, if you keep thinking about the theory, you will not get the Prakriya. For now, Prakriya is the first thing, and then you can look at what he says about the theory of it. Okay. Prathamam sutram asti nye prathamayoram iti. Paradvayam vidyate nye prathamayoho am iti. Nye pratyayasya tathaiva prathamayoho नाम प्रथमा द्वितीया विभक्त्योः अम् इत्येषः आदेशः भवति. युष्मदस्मद्भ्यां ङसोष् इति सूत्रात् युष्मदस्मद्भ्याम् इति अनुवर्तते. युष्मदस्मद्भ्यां परस्य ङे इत्यस्य प्रथमा द्वितीययोश्च अमादेशः स्यात्. प्रत्ययस्य आदेशः अयम्. ङे प्रत्ययस्य तथैव प्रथमा विभक्तेः द्वितीया विभक्तेश्च ये प्रत्ययाः तेषां स्थाने अम् इत्येषः आदेशः भवति इत्यर्थः. युष्मद् सुप्रत्ययः एवं अस्मद् इत्यस्मात् सुप्रत्ययः दकारान्ते प्रातिपदिके. ङे प्रथमयोरम् इत्यनेन प्रत्ययस्य स्थाने अम् इत्येषः आदेशः क्रियते. युष्मद् अम् अस्मद् अम् इति स्थितम्. अग्रिमं सूत्रम् अस्ति मपर्यन्तस्य इति. एकपदात्मकं सूत्रम् इत्यधिकृत्य अयम् अधिकारः सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादे अस्ति. 91 तः आरभ्य I think somewhere 102 or 3 तावत्पर्यन्तं मपर्यन्तस्य इत्यधिकारः. मपर्यन्तस्य युष्मद् अस्मद् इत्यत्र मकारः अस्ति किल, तत्पर्यन्तं केचन आदेशाः उच्यन्ते. So remember that, I mean, for every part you have to treat that Yushmad and Asmad in, I mean, the Prakriya in 3 parts. One is the Pratyaya part. There are some adeshas which are told for the Pratyayas. There are some adeshas which occur for the initial part of Yushmad and Asmad, which is the Maparyantasya. Whatever is told in Maparyantasya adhikara will happen to that part of Yushmad and Asmad which is till M, which is Yushma and Asma. So there are some displacements which are told only for this Maparyantasya, till the Maparyanta. And then Shesha, whatever is left, the Adu which is left after Ma, for that there is some Karya. Okay, so there, everything happens in 3 steps. There is something happening with the Pratyaya, there is something happening in the first part of the Pratipadika, and there is something which happens in the second part of the Pratipadika. So in each of, to derive each form, you have to know what happens in each step for each of these parts. Okay, so when you put those components together, you will get the final form. Okay. कश्चन प्रश्नः अस्ति, प्रथमा द्वितीययोः इति कथं लब्धम्? ङे प्रथमयोः इत्यत्र प्रथमयोः इति द्विवचनं विद्यते. So the द्विवचन always प्रथमयोः विभक्त्योः इत्यर्थः. So it always refers to the first 2 vibhaktis. We also saw this in प्रथमयोः पूर्वसवर्णः. There also
akah prathama dvitiyayoh achi. So wherever he say prathamayoh, because of the dvivachana, we interpret as the first two vibhaktis, which is the prathama vibhakti and the dvitiya vibhakti. मपर्यन्तस्य इत्यधिकारे त्वाहौ सौ इति सूत्रम् पदद्वयं विद्यते त्व अहौ सौ इति युष्मदस्मदोरनादेशे इत्यतः युष्मदस्मदोः इति अनुवर्तते मपर्यन्तस्य इत्यधिकारः युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य त्व अह इत्येतौ आदेशौ स्तः सौ परे सुप्रत्यये परे मपर्यन्तस्य नाम युष्म अस्म इत्येतयोः भागयोः त्व अह इति आदेशौ भवतः इति सूत्रार्थः इदानीं ये प्रथमयोरम् इत्यनेन सुप्रत्यये सौपरे इति उच्यते किन्तु सुप्रत्ययस्य स्थाने अमादेशः कृतः स्थानिवद्भावेन सः सुप्रत्यय एव युष्मद् अम् अस्मद् अम् इत्यस्ति त्व अद् अम् अह अद् अम् सो मपर्यन्तस्य युष् मु यकार उकार शकार मकारयोः स्थाने त्व इति आदेशः अग्रे अद् इति शिष्यते. You have to remember what you are replacing, what is left. You are replacing till makara. Maparyantasya tva ityadeshah. Agre ad ityasti. Am iti pratyayasya. Evam aha ad am. Okay. Tvahau sau ityanena maparyantasya adeshah. Okay. Agrimam sutramasti. Sheshe lopaha. पदद्वयं शेषे इत्यस्ति लोपः अष्टना विभक्तौ इत्यतः विभक्तौ इति न वर्तते युष्मदस्मदोरनादेशे इत्यतः युष्मदस्मदोः इत्यनुवृत्तिः अस्ति शेषः नाम कः इति प्रश्नः व्याकरणे सर्वत्र शेषः नाम उक्तादन्यः what has already been told apart from that whatever is left is called shesha shesha means that which is left out or balance. So what has already been told, something other than that will be called shesha. अत्र किमुक्तम् इति प्रश्नः पूर्वं किमुक्तम् अस्ति अस्मात् सूत्रात् प्राक् इति पश्यामश्चेत् युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायां च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् इति त्रिभिः सूत्रैः आत्वं विहितम्. So these three sutras 86, 87 and 88 they mandate an akara as the antadesha for Yushmad and Asmad. Okay, we'll see all these sutras again. I mean, we'll see the actual sutras later. And I'm telling you, in the Ashtadhyayi krame kim bhavati. Etaihi tribhihi sutraihi atvam vihitam. Yochi iti sutrena yatvam. Yakaraha antadesha vihitaha. So there are three sutras which tell there is an akara as the antadesha for Yushmad and Asmad. And there is one sutra which tells there is a yakara as the antadesha. 86, 87, 88, 89. Having told these four, there are particular nimittas for those. As you can see, there is Dvitiya Vibhakti, there is Prathama Dvivachana, Ajadi Vibhakti. There are different nimittas for each of these adeshas. So having told these, Panini says, Sheshe Lopaha. In the rest of the cases, you delete the ending kasya lopaha ityukte alontyasya ityanena antyasya lopaha bhavati iti uchyate. अतएव सूत्रार्थः अस्ति आत्व यत्व निमित्त इतर विभक्तौ परतः शेषे इत्यस्य एतावान् अर्थः कः अर्थः आत्वयत्व निमित्त इतर विभक्तौ परतः when followed by a vibhakti which is not a nimitta for atva or yatva. आत्वस्य यत्तस्य च निमित्तं यत् न भवति तादृश्यां विभक्तौ परतः युष्मदस्मदोः अन्त्यस्य लोपः स्यात्. लोपः अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य लोपो भवति. इदानीं किमस्ति प्रत्ययभागस्य अमादेशः कृतः प्रथमभागस्य प्रातिपदिके पूर्वभागस्य त्व अह त्वाहौसौ इति आदेशः कृतः. इदानीं प्रातिपदिके द्वितीयो भागः विद्यते अद् इति तत्र अन्त्यस्य प्रातिपदिकान्त्यस्य नाम दकारस्य लोपो विधीयते शेषे लोपः. दकारस्य लोपे त्व अ अम् अह अ अम् इत्यस्ति.
इदानीम् आदौ अकारद्वयस्य अतो गुणे इत्यनेन गुणः त्व इत्येतयोः अतो गुणे इत्यनेन गुणे पुनः त्व अपदान्तस्य अकारस्य अपदान्तादकारात् गुणे परतः पररूपम् एकादेशः स्यात् पररूपेण अकारः क्रियते त्व अम् अह अम् इत्यस्ति पुनः अमि पूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं क्रियते त्व अम् अह अम् इति स्थिते अमि पूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपे त्वम् अहम् इति रूपम्. Right? So there are three parts. The pratyaya is replaced by the former part of in Pratipadika there are two parts. One is Maparyantasya, Makara divides them. So the first part of the Pratipadika gets Tva and Aha Adesha, and in the second part the Dakara gets deleted. So these are the three specific karyas were mandated. Nye Prathamayoram Tvahausau Sheshe Lopaha. Rest Rato Gune and Avipurvaha are just Sandhi. Tvam Aham iti Prathama Vibhakto Ekavachane Rupam. Okay. Any questions with Prakriya? Yes. Swamiji, shouldn't the Atoguna be done as a pada? Shouldn't we get it as twad, then the lopa of the sheshe lopa alone tasya, because the twa plus ad, first shouldn't be getting doing Atoguna, get that twad, then shouldn't the sheshe lopa is a parasutra. So we first do this. Sheshe lopaha is 7-2 and Atoguna is 6-1-97, I guess. So Adau lopaha. But that is still standing as an adesha, right? It is still not one pada. Sheshe lopa is alone tasya is for Atoguna is not for pada. It is apadantasya akarasya. Right. But sheshe lopaha, it is for the padantasya lopa, right? No, not padantasya. It is antyasya, pratipadikasya, yushmad asmadoho antyasya lopaha. The ending of yushmad and asmad. Right, but in this case we are doing only the ad, which is not same thing as yushmad. No. We are taking tva ad together forms the yushmad. Okay. Yushmad ityasya sthane you have tva ad. The entire thing is taken as yushmad. And you do lopa for the dakar. Okay. So now let us have it earlier. Later he himself says that sheshe lopa should come later. So we'll go to that later. But anyway. So now sheshe lopaha paratvat adau kriyate. Because it is a parasutra, we do it. We are still doing a lopa for the antya of yushmad. It is not for the antya of just ad. We take tva ad as the pratipadika. Tasya antyasya lopa kriyate. Sadagopanji? In the sutra, Sheshe Lopaha, should we not remove the ad? Why we are removing only the dakara? Sheshe Lopaha does not mention a sthani, right? It just says Sheshe Vibhakto Parataha Lopaha. Lopaha sthani na nirdishtaha. Yada sthani na nirdishyate, tada paribhashaya nirnayaha. Lopaha aladeshaha iti uchyate. Alontyasya ityanena antyasya dakarasya eva lopaha. Sheshe Lopa does not specify that you have to delete ad. It just says delete. So whenever such case, we always use the paribhasha and we say alontyasya ityanena antyasya lopaha. But if they Sheshe, oh, the Sheshe is referring to the Sheshe means, that is what do we take by Sheshe? Sheshe ityanena kim grihyate? Uktadanyah atvayatva nimittetara vibhaktau. We are taking nimitta by Shesha and not the Shesha of the Prakriti. Okay, at least at this stage. Shesha padena nimittam grihyate, natu prakritehe Sheshaha iti. So that argument comes later, that you have to delete ad is also there, but that is the next part. But in that case, isn't ad and twa antaranga as compared to bahiranga of deletion, because that is coming as an angadikara, right? Shesha lopa is because of the adhikritya, and atoguna is it's local to that.
So shouldn't we do It is antaram, antaranga. Atogune antaranga, should come bahiranga? first. That is the same argument which he presents. So he has to first present something and then counter his argument. Yeah, but anyway, I mean, at this case at least it doesn't make a difference whether you do atogune and then you delete the dakara or something. But later he gives the same argument. That is why I mean this stage is there. But I mean, as far as this prakriya is concerned, it does not make a difference. Okay, so we check all that only when there is a difference in the result. अत्र अतोगुणे इत्यत्र प्रथमे कृते त्वद् अम् इति भवति दकारस्य लोपे पुनः त्व अम् अमिपूर्वः त्वम् अहम्. Okay. So what he does is he first finishes whatever is the karya told for the prakriti part and then goes to the sandhi. Okay. So paratvat sheshe lopah tatah atogune amipurvah iti idanim dattam. So he will counter all these in an argument later. ननु त्वं स्त्री अहं स्त्री इत्यत्र त्व अम् अह अम् इति स्थिते अमि पूर्वरूपं परमपि बाधित्वा अन्तरङ्गत्वात् टाप् प्राप्नोति. दिस् इस् एन् आक्षेप. पूर्वपक्षः क्रियते. कः पूर्वपक्षः? टाप् प्राप्तिः पूर्वपक्षः. He says there should be टाप् प्रत्यय. कदा त्वं स्त्री अहं स्त्री इत्यस्ति युष्मनस्मत् इति द्वयमपि त्रिलिंग प्रातिपदिकम् इति उच्यते. So they are the same in all three, as in rupas are the same in all three lingas. So when I want to say when I want to say aham stri aham saumya iti yadi vadtum ichchami tada kimasti tva am aha am iti sthite. What are we doing? Yushmad su ityasti nye prathamayoram ityanena amadeshah kriyate tvahausau iti tvadeshah kriyate शेषे लोपः इत्यनेन दकारस्य लोपः क्रियते अतो गुणे इति पररूपम् अपि क्रियते. इदानीं त्व अम् इत्यस्ति. What we did was अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपः कृतः. किन्तु that is one thing. अन्यस्यापि प्राप्तिः अस्ति अजाद्यतष्टाप् इति स्त्रीप्रत्ययविधायकं सूत्रम्. अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात् इति उच्यते. यत्र अकारान्तं प्रातिपदिकं भवति तत्र स्त्रीत्वे द्योत्ये टाप् प्रत्ययः भवति इति उच्यते. इदानीं त्व इति अयमेव इदमेव प्रातिपदिकं. So if you look at all the adeshas, finally स्थानिमद्भावेन प्रातिपदिकस्य भागे त्व इत्येव शिष्यते. The प्रातिपदिक भाग now is only त्व and am is the pratyaya bhaga. प्रातिपदिकम् अदन्तम् अस्ति, अकारान्तम् अस्ति. अकारान्तात् प्रातिपदिकात् अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन टाप् प्रत्ययः क्रियताम्. यथा अजः अजा इति अस्ति तथा त्व इत्यत्र टाप् भवतु इति आक्षेपः. अत्र प्रश्नः अमिपूर्वः इति करणीयं वा अजाद्यतष्टाप् इति करणीयं वा? अमिपूर्वः इति परसूत्रम्. षष्ठाध्याये अस्ति. अजाद्यतष्टाप् इति तु चतुर्थाध्याये अस्ति. परसूत्रं परत्वात् अमिपूर्वः इति प्राप्नोति. किन्तु अमिपूर्वः इति बहिर्भूत अम् प्रत्यय निमित्तकत्वम् अस्ति तस्य. So अमिपूर्वः depends on the अम् प्रत्यय as a निमित्त, whereas अजाद्यतष्टाप् इत्यस्य प्रत्ययस्य अपेक्षा नास्ति. अजाद्यतष्टाप् does not require any pratyaya at all. As long as the pratipadika is akaranta and it denotes stritva, you can do अजाद्यतष्टाप्. Antarbhuta stritva is there within the pratipadika. Adantatva is also there within the pratipadikatva. You don't need any external nimitta for ajadyatashtav. Amipurvaha ityasya pravrittau pratyayah apekshyate. Ajadyatashtav ityasya pravrittau tu pratyayasya apeksha nasti. It depends only on the pratipadika. Kim asti? Antarbhuta nimittakatvad ajadyatashtav iti antaranga sutram. Bahirbhuta nimittakatvad amipurvaha iti bahirangam. So he says, अहम इति स्थिते अमिपूर्वरूपम् अमिपूर्वः इति सूत्रं परम् अपि बाधित्वा यद्यपि परसूत्रं तथापि अन्तरङ्गत्वात् टाप् अन्तरङ्गः इति उक्तत्वात् टाप् प्राप्नोति. You have to do टाप्. टापि कृते किं भवति? आकारः भवति मध्ये. त्वाम् इति रूपं स्यात् न तु त्वम्. You will not be able to get त्वम् if you do टाप्. इति पूर्वपक्षः अथवा आक्षेपः. That is the आक्षेप.
Satyam. So Dikshita accepts that the Akshepa is correct. Alinge Yushmadasmadi tena stritva bhavat na tap iti uchyate. Samakam iti sutre bhashyakarasya vachanamidam alinge yushmadasmadi. Yushmad and asmad do not have a linga. Alinge. Avidyamanam lingam vyayohu te alinge yushmadasmadi. Yushmad and asmad do not have a linga. Tena stritva abhavat. Stritvam eva nasti. Yadyapi aham stri iti vadami tathapi asmad shabde stritvam nasti. Ataha tap pratyayah na bhavati. Iti prathamam samadhanam. It is the first solution he offers. He says they do not have a gender. Since there is no gender being indicated, stritvam eva nasti ityah tap pratyasya praptihi nasti. So you cannot get tap. It's the first samadhana. But this actually does not hold good. Kimartham alinge yushmadasmadi iti vadatah bhashyakarasya kaha abhiprayah iti chet yushmadasmadohu stritva bhavaha iti na. Bhashyakara is not saying Yushmad and Asmad do not have stritva at all. All that he means to say is pum stri napumsaka padantara samabhivyaharam vina linga visheshaha Yushmad Asmad shabdabhyam na pratiyate. He says padantara samabhivyaharam, without the association of another word which is in pullinga, strilinga or napumsakalinga. Udaharanartham aham puman, aham stri, aham mitram ityasti. So there are three words. Say puman, stri and mitram, which are in pullinga, strilinga, napumsakalinga. So without an association of such words, without saying say aham, aham kaha iti nochyate chet, tadvina linga visheshaha yushmadasmad shabdabhyam na pratiyate. A specific linga cannot be determined by just yushmad or asmad. So to determine, if I just say aham, you will not be able to know which linga it is. So I have to specify something. I have to say aham stri, aham chhatra, aham adhyapika ityadi kivapi uchyate chet kim lingam iti jnayate. So alinge yushmadasmadi ityasya, it does not mean that yushmad and asmad do not have a linga. They have all three lingas. But that particular linga, linga vishesha, cannot be known without the association of another word. It cannot, just by looking at the word, you will not be able to tell whether it is pullinga, strilinga, napumsakalinga. That is what Bhashyakara means to say. He does not mean to say Yushmad and Asmad do not have a linga. Even though Alinge Yushmadasmadi is superficially, it seems to mean that, but the actual import of the Bhashyakara is this. Okay? Bhashyakara himself clarifies this point later in the Bhashya. Therefore, this samadhana does not hold good. So he cannot say Alinge Yushmadasmadi. This is not a really valid solution for the problem. So samadhanantaram suchayati. He goes on to tell a different samadhana. He says Shesha iti saptami. Sheshe lopaha iti saptami vibhaktihi asti kila tadvishaye. Shesha iti saptami sthaninaha adhikaranatva vivakshaya. Tena maparyanta sheshasya ad ityasya lopaha. What he says is Sheshe lopaha iti sutre Sheshe iti padam asti. Kaha artha uktaha? Sheshe ityasya vibhaktau ityanena anvayah krataha. So Sheshe vibhaktau parataha, when followed by other vibhaktis. Which other vibhaktis? Those which are not a nimitta for Atva and Yatva. That is how we interpreted it. Shesha padasya Atva Yatva nimitya itara vibhaktau parataha ityarthaha uktaha. Sheshe iti saptami vibhaktihi tasmin iti nirdishte purvasya yatyanena tasmin parataha ityarthaha kalpitaha. Kintu tatha arthaha nasti. Sheshasya vastutah sheshasya lopaha iti arthaha. Actually, the sutra means Sheshasya lopaha. Sheshasya is sthane. Shesham yadasti tasya lopaha iti vaktavyam. Katham tarhi saptami vibhaktihi ityukte adhikaranatvam vivakshitam. Vivakshatah karakani bhavanti iti nyayah vidyate. We have a nyaya which says all karakas can be, any particular pada will have different karakas based on the vivaksha, based on the intent of the speaker. If you intend to highlight the
adhara part of it, you will get adhikaranatva. If you intend to highlight the sthana part of it, you will get shashti. So I mean, it is not compulsory that one word should be in a particular vibhakti, in a particular context. Okay, so depending on the intention of the speaker, it might change. That is something which we'll see later. I mean, this will come again and again in Karaka Prakarana. But for now, it is actually sheshasya sthana shashti eva bhavet adhikaranatva vivakshaya sheshe iti uktam. He just wanted to convey adhikaranatva and therefore he said sheshe, which means even though he is saying sheshe, the actual meaning is sheshasya lopaha. Sheshasya lopaha ityasya kaha arthaha? Kasmat sheshasya, left of what iti prashne? Maparyantasya agre kimuchyate? Maparyantasya ityuktva adeshaha uchyante. So following sheshe lopaha, immediately he says maparyantasya and uktva adeshaha uchyante. So you take that maparyantasya and you say maparyantat sheshasya. Whatever is left after that maparyanta has been replaced. Maparyantasya iti apakrishtam agrimam sutram tasmad apakarshah kriyate panchamyantataya parinamyate. And it is this vibhakti viparinama is seen many cases in sutras. So we say maparyantat sheshasya lopaha. So whatever is left after that makarad anantaram yadyad asti sheshaha tasya lopaha ityarthaha vaktavyaha. So that is what is the actual meaning of sheshe lopaha. Sheshe lopaha ityasya kaha arthaha dattaha atvayatva nimittetara vibhaktau paratah antyasya lopaha ityarthaha purvamuktah तादृशः अर्थः नास्ति. मपर्यन्तात् शेषस्य लोपः इति अर्थः कल्प्यते. युष्मद् सु इत्यस्ति. ये प्रथमयोरम् इति अमादेशः त्वाहौसौ इति मपर्यन्तस्य त्वादेशः कृतः. इदानीं शेषस्य, after you have replaced that maparyanta, whatever is left, which is ad, so शेषस्य पूर्णतः लोपः. शेषे लोपः इत्यनेन इदानीम् अद् इति पूर्णस्य लोपः क्रियते. So the entire ad will be removed by शेषे लोपः. Why are you removing the entire? Because the sthani has been nirdishta. We use alontyasya or nicha only when sthani has not been specified. Now if this is sheshasya lopaha, the remaining will be deleted. So whatever is remaining ad, the entire ad will be deleted. Sheshe lopaha ityanena ad ityasya lopaha iti uchyate. So we interpret sheshe lopaha in a different way and we delete the entire ad. That is what he meant by that statement. Sheshe lopaha ityasya ityatra maparyantat sheshasya ityartha kalpyate. What is the use of this is now the question. You have tva you deleted ad, fine, but even now you have akarantatva, right? Tvam ityasti, you still have an akara here. Akarastvastyeva. Adantatva dajadyatashta apiti tap bhavati. You have not changed anything from previous situation. You still have an akaranta. You have amipurvaha. Should we apply amipurvaha or ajadyatashta? Antarangatva tap prapnoti. How will this help? Iti prashnaha. Sacha paropi antarange atogune krite pravartate anantatva bhavat natap. Yes, sacha nama sheshe lopaha paraha api. So now going back to prakriya, nye prathamayoram iti amadeshah kritah tvahausau iti tvadeshah kritah. Idanim prashnaha kim karaniyam? अतोगुणे इत्यस्ति षष्ठाध्याये अस्ति शेषे लोपः इति सप्तमाध्याये अस्ति. Okay, स च परोपि शेषे लोपः इत्येषः परः अपि, even though it is the परसूत्र, परत्वात् शेषे लोपः इति आदौ भवति इति उक्तं, तथापि अन्तरङ्गे अतोगुणे कृते प्रवर्तते. अन्तरङ्ग बहिरङ्गभावः यदि दृश्यते, अतोगुणे इति अन्तरङ्गम्, अन्तर्भूतनिमित्तकत्वम्. अतोगुणे requires only the akara and an akara. Okay. Whereas sheshe lopaha requires a vibhakti. Vibhaktau parataha eva lopaha. It requires a vibhakti pratyaya. Right? Bahirbhuta nimittakatvat bahirangaha. Sheshe lopa is bahiranga and atogune is antaranga. Antarangatvat adau atogune iti kriyate. Pararupam kriyate. Pararupe krate tvad ityasti.
So त्वद् अम् इति स्थिते इदानीं किं भवति इदानीं शेषे लोपः इति करणीयम् अन्तादिवच्च इत्यस्ति आदेशः योऽयम् एकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवद् भवति so any ekadesha can be treated as the beginning of the latter part and the ending of the former part so atra paradivad bhavah ashriyate so we treat this ad is the ekadesha akarah ekadeshah pararupam sah akarah parasya adivat bhavati ityanena ad ityasti you still have an ad here now sheshe lopah ityanena tasya ad ityasya lopah kriyate now if you do ad ityasya lop ad ityasya idanim lope krute tv ityeva shishyate so there is only a v t takara and vakara remaining akara antatva bhavat tap na bhavati you don't have an akara so you will not get tap okay so that is what he says here sacha paropi sheshe lopah iti yadyapi paraha tathapi antarange ato gune krite pravartate adau antarangatvat ato gune iti gunah kriyate tatah sheshe lopah ityanena ad ityasya lopah तदानीम् अदन्तत्वा भावात् ह्रस्वकारान्तत्वं नास्ति इत्यतः टापः प्रसक्तिः नास्ति okay so this is the prakriya according to siddhanta so what we saw first was fine किं भवति युष्मद् सु अस्मद् सु इति स्थिते ङे प्रथमयोरम् इति अमादेशः त्वाहौ सौ इत्यनेन मपर्यन्तस्य त्वादेशः अथवा अहादेशः अतो गुणे इति पररूपं ततः शेषे लोपः इत्यनेन लोपः अमिपूर्वः इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति त्वम् अहम् इति रूपम् any questions I think the Balamanormakara says it is a T lopa because you are going to the back of the this thing. He said T lopa, right? it is effectively a tilopa because you have ad but and in the Atva thing, he says something about Bhashya Kayyatayoho. It's not very clear what he said. He says Shesha Grahanam Vibhakti, Shesha Grahan Sveshartham Eva. There Atva under the Pratika, he talks about Kayyata, talking about Vishma Dasmat Vyam, Niso Ashiti Sutrecha, Bhashya Kayyatayoho. okay what exactly is it I don't know I mean I don't know what that particular Alontasya Paribhasha Vyam, Shesha Grahanam iti विभक्ति शेषनं स्पष्टार्थमेव विशेष विहिताभ्याम आत्वयत्याभ्याम सविषये बाध संबंधत्वात् इति प्रकृति सूत्रे युष्मोतस्मद्भ्याम नेसोष इति सूत्रे च भाष्य कय्याति question is now sheshe lopah you change the meaning you said sheshasya lopah right so whatever is left will get deleted when is the question right because in the earlier interpretation you said Atva yatva nimitta itara vibhakto when followed by a vibhakti which is other than atva and yatva that is the meaning you had which should still hold good I mean lopa happens only when atva and yatva cannot happen so how do you get that meaning is the question tada uchyate so because atva and yatva are specifically denoted they have been specifically told so wherever there is an option for an atva you get atva wherever there is an option for yatva you get yatva so by logically itself you leave out that and you get the nimitta as other vibhaktis so spashtartham you don't need sheshe in that meaning iti bhashya kayyatayoh spashtam so the bhashyakara I mean the bhashya itself makes clear that you don't need sheshe ityasya uktadanyah iti yah arthah adau uktah tadrishah arthah napekshate so the vibhakti will automatically be the nimitta for sheshe lopah will automatically be that where atva and yatva cannot occur okay so you don't need shesha pada for that is what he says even if he just says lopah so wherever you don't have atva wherever you don't have yatva you can get lopa so sheshe cannot or should not be interpreted to mean atva yatva nimittetara vibhaktau so it is another supporting factor for this so it has to mean something else which is what sheshasya lopah any other questions अत्र
स्थगयामः. So the actual prakriya for Yushmad aham and tvam is this, the siddhanta. Even though initially he tells that, so finally what we ended up with, Yushmad su asmad su ityasti, nye prathamayoram ityanena pratyayasya amadeshah kriyate, tvahausau ityanena maparyantasya tva aha ityetau adesho bhavatah, शेषे लोप अतो गुणे इत्यनेन पररूपं भवति, त्वद् अम् अहद् अम् इत्यस्ति, शेषे लोपः इत्यनेन अद् इत्यस्य लोपः, त्व अम् अह् अम् त्वम् अहम् इति प्रक्रिया. Okay. Soumyaji, I think the books mention a karika given by Kashika Kara, I think. Pancham, where the Seshe Lopa, maybe I'll type it out and send it to you. Panchamyascha, Chaturyascha, Sashti Prathamayoho api. So I'll exactly. So wherever, I mean, it will become clear only once you finish it. So you can see wherever you have Atva and Yatva. So where whatever is left is that. So they mention it. Please send me, I mean, if it is in this one, or you can just mail me that so I can give it. Yeah, I'll mail you the karika given by Kashika Kara, I think. Sure. Okay, so we'll continue in the next class. येनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. So next class is next Tuesday. No class on Monday. Agrima Mangalavasare Pashya.